Welcome to Blue Star Science Century School. This is online class for 11th standard, subject commerce. Today we are going to see new chapters. That is, we are going to see the continuity unit but new chapter. That is, new chapters and new unit. That is, unit number 4, social responsibilities of business and business ethics. That is, social responsibilities of business and business ethics. In chapter 17, social responsibilities of business, we are going to be deeply discussed about this chapter. First of all, we are see what are the things we are going to be discussed in this class. First one, have better understanding about concept of social responsibilities. Social responsibility பற்றி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண போகிறோம். Then identify the needs of study among the social responsibilities. Next, combine of different viewpoints from here against social responsibilities. Next, special various kinds of social responsibilities. These are the things we are going to be discussed in this class. First one, introduction. What is meant by responsibilities? Responsibilities நமக்கு நாளே தெரியும், பொறுப்புன்னு அர்த்தம். சோஷியல் ரெஸ்பான்ஸ்னா சொசைட்டி மேலே நமக்கு எவ்வளோ அக்கறை பொறுப்பு இருக்கோ அதுதான் வந்து இந்த லெசன் நான் படிக்க போகிறோம். இன்ட்ரோடக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா, a businessman entire carry out economic activities on regular basis to earn a profit. These entire they spend the money of different basis to earn a profit. These enters the speeds of the money on different aspect of buying which do not give the profit directly. For example, the businessman take the responsibilities of maintaining and developing a gardens, parks on streets, squares in cities. Some of the businessmen engage themselves to reach then improving the quality of product. Some of them are providing then housing, transportation, education and health care to their employees of their families. If some of them businessmen provide the free medical facilities to improving the patients. These are the various kinds of business activities. அப்போ பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டீஸில் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, தே ஹாவ் த ஈச் அண்ட் எவ்ரி பர்சன் ஹாவ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அகெயின்ஸ்ட் த சொசைட்டி. அந்த சொசைட்டியை பேஸ் பண்ணி இந்த விஷயம், அதாவது வந்து நம்ம வந்து ஒரு கிராமத்தை தத்தெடுக்கிறது, ரோடு போட்டு தரது, எஜுகேஷன் ஃப்ரீயாக சொல்லி தருது, மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸை க்ரியேட் பண்ணி தர்றது, இது எல்லாமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் என்டிட்டி, பிஸ்னஸோட திங்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஓகேங்களா? Next, concept of social responsibilities. Concept of social responsibilities பார்க்க போனால், the term social responsibilities is defined in various ways. Every businessman earns the profit from the business and should back them of the benefit of prospects to the society. This is a voluntary. This benefits is a normal responsibilities of business. As this the benefit is supposed to passed on the society, it can be said to be a social responsibilities of business. அப்போ நம்ம பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு மட்டும் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கல, சொசைட்டியில் ஒரு சில விஷயங்கள் சொசைட்டியை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். அப்போ சொசைட்டிக்கு என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் தேவைப்படுதோ அதெல்லாம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து சொசைட்டியோட திங்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட், definition of social responsibilities. What are the definitions? The following are the some of the important definition of responsibility. Social responsibility refers to the obligation to pursue the policies to make the decisions or follow those lines of action which are desirable in the terms of objectives and values of society. These are the definition of social responsibility set by Howard. Social responsibilities என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is an obligation and pursuing of policies. Policy implement பண்ணிட்டு it is an obligations to implement. And these are the decisions to follow those lines and desire the terms of values of society. அதுதான் வந்து social responsibilities அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட், needs for social responsibilities. Needs for social responsibility, self-interest. Self-interest கட்டாயமாக தேவை. A business unit can be situated in a market for a long period only the assumption of social obligation. Normally, businessmen recognize they can be succeed betterment of a fulfillment of the demand and aspiration of societies. These are the self-interest. Next, creation of society. Creation of society number, business is a creation of society and
unless the resources of society. This is a successful ஒரு பிஸ்னஸோட சக்ஸஸ்ஃபுல்லான க்ரியேஷன் ஆஃப் சொசைட்டி கண்டிப்பாக தேவை ஒரு பிஸ்னஸை ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் சோஷியல் பவர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா a businessman has a considerable social power. Their decision and actions affect the lives and fortune of society. They collectively determine for the nation such as the important matter as the level of employment, the rate of economic progress and distribution of income among the various groups. A businessman should assume the social obligation and concentrate of which were the social power. அதாவது சோஷியல் பவர்ன்றது பார்த்திங்கன்னா ஒரு சொசைட்டியில் முக்கியமான விஷயம் தான் சோஷியல் பவர்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் இமேஜ் ஆஃப் சொசைட்டின்னும் போது குட் திங்ஸ் பேட் திங்ஸ் நல்லது கெட்டது இது எல்லாமே சொசைட்டியில் எப்படி நம்ம பார்க்குறோன்றது தான் இமேஜ் ஆஃப் சொசைட்டி. A business can improve its image in a public by achieving the social objectives. Good relations with the workers, consumers and surplus helps in the success of business. Social obligations is improves the conditions and faithful of peoples in a business enterprises. ஒரு சொசைட்டியில் ஒரு பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைசஸை க்ரியேட் பண்ணுறது பார்த்தோன்னா வந்து இந்த சொசைட்டிஸ் தான் இந்த பிஸ்னஸ் தான். நெக்ஸ்ட் பப்ளிக் அவேர்னஸ்ன்றது we have to provide a knowledge to the public by giving them a number of things. அப்போ நாலேஜ் கொடுக்க தான் they are getting about aware of the society. எது நல்லது எது கெட்டது எது குட் ஃபார் ஹெல்த்ன்றதையும் பார்த்துப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் ஃப்ரீ என்டர்பிரைசஸ்ன்றது நான் பார்த்தீங்கன்னா அக்செப்டிங் த டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் த சொசைட்டியில் நடக்கக்கூடிய சேஞ்சஸை அக்செப்ட் பண்ணுறது தான் ஃப்ரீ என்டர்பிரைசஸ். யார் என்ஜாயிங் த கிரேட் ஃப்ரீடம் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் கொடுக்குறது எல்லாத்தையுமே என்ஜாய் பண்ணுறது தான் ஃப்ரீ என்டர்பிரைசஸ். நெக்ஸ்ட் லா அண்ட் ஆர்டர் நம்ம ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக எல்லாருமே கட்டாயமாக மாற்றிக்கணும். லா அண்ட் ஆர்டர் இஷ்யூ வரும்போது தே வில் பி சார்ஜிங் அமாங் த கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து நிறைய ப்ரெஷர்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும். நெக்ஸ்ட் மாரல் ஜஸ்டிஃபிகேஷன்றது யார் ப்ரொவைடிங் த ரூல் ஃபார் எவ்ரி ஒன். எல்லாருக்குமே லார்ஜ் கண்ட்ரி இந்தியா வந்து பெரிய கண்ட்ரி, அதில் கவர்மெண்ட் எடுக்கிற எல்லா திங்ஸுமே தே ஆர் ப்ரொவைடிங் த a common solution for everyone and dispose of unemployment problem, illiteracies, scare of social expansion. இது எல்லாமே moral suggestion. நெக்ஸ்ட் சோஷியோ-கல்ச்சர்னும் போது the society will encourage the socio-culture, the norms, culture, heritage. அப்போ பாரம்பரியமாக வர அந்த சோஷியோ-கல்ச்சரை டெவலப்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ரொஃபஷனலைசேஷன்னும் போது they are depend upon the society will depend upon the social problem. அப்போ they may be a qualified manager. அந்த மாதிரி வந்து குவாலிஃபைடான பர்சனை போடுவாங்க, எல்லாம் தெரிஞ்ச நாலேஜ் உள்ள பர்சனை போடுவாங்க. சும்மா எல்லாரையும் போட்டுட்டு ப்ராப்ளத்தை க்ரியேட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ இட் இஸ் எ ப்ரொஃபஷனலைசேஷன். நெக்ஸ்ட் ட்ரஸ்டிஷிப்ன்றது நம்பிக்கைத்தனம். யாரை வேணாலும் நம்பலாம். அந்த நம்பிக்கைத்தனத்தை யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு சில பர்சன்ஸாக கொடுப்பாங்க. அந்த நம்பிக்கைத்தனம் கொடுக்கும்பொழுது அந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ரொம்ப அச்சீவபிளாக இருக்கிற பர்சன் தான் வந்து ட்ரஸ்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஆர்குமெண்டேஷன் அகெயின்ஸ்ட். ஓகேவா, சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அகெயின்ஸ்ட் எது எதுலாம் ஆர்குமெண்டேஷன் எது எதுலாம் ப்ராப்ளமாக இருந்ததுன்னா ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டேக்ஹோல்டர்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுல நிறையா இஷ்யூஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் போய்ட்டு இருக்குது. The interest of the business organization is a collateral of several interest group of stakeholders. For example, shareholders, consumer, employees, suppliers, etc. Business should therefore work of the interest of all of them rather than the benefit of shareholders, owners alone. This is the stakeholders. Next, protection of society. The society will be protected for the subsystem of society. It will be drawn and submission from the society in the forms of input. The society is a responsible of behaviors, is essentially suitable of this relationship between a business and societies. And assessment of a social impact. They are providing a impact during the various course of functioning. A business is an enterprise of several decision and action. It activates the excess of strong influencing of the interest and the value of society. The business must fulfill a social obligation and compensation of undermining of ligamenting of a society. They are providing the ligament of society and assessment of society. These are the things we are discussed here. Thank you to all. Have a nice day. Study well. These are the important topic of social responsibilities. How we are enter into a society with the business. Business-ஆலாம் enter ஆகும்போது என்னென்ன ப்ராப்ளமாக ஃபேஸ் பண்ணுறோன்றதை நம்ம இந்த சாப்டரில் பார்த்தோம். We are continuing the
next day. Thank you to all. Thank you.